Welcome to Penrose Learning, where we make understanding easy. Welcome, mga kaklashers. Maraming nagtatanong kung paano ang gaba laruin ang Clash of Clans, lalo na sa parang na Tagalog version sa taong 2025. Well, hindi ito tungkol sa isang bagong app, kundi sa tamang discard at paghahanap ng mga kapwa Pilipino. Ipapaliwanag natin ang nagyasang paraan para mas masaya ang inyong Clash experience. Mula simula hanggang sa inyong pagiging tunay na mandarigma. Upang makapagsimula, i-download lang ang laro mula sa Google Play Store o Apple App Store. Ganon lang kasimple. Sundan ang panamulang tutorial para matutunan ang basics ng pagtateo ng iyong village at pag-adik sa ibang manlalaro. Tandaan, mahalaga ang pagpapalakas ng iyong town hall at resource collectors para mas mabilis kang makalikam ng ginto at elixir. Ito ang pundasyan ng iyong paglalakbay sa mundo ng Clash. Ang tunay na Tagalog version ay nasa komunidad. Pagkatapos mong makapaglaro ng ilang oras, hanapin ang button para sa mga clan at maganap ng mga clan na may panggalang nagpapahiwatig ng mga Pilipino, chalad ng Pinoy Pride o Team Pinas. Sumali sa isang clan na Tagalog-speaking para mas madali kang makapag-ugnayan, magtanong ng tips, at makasama sa mga clan war. Dito mo makikita ang kakibang pagkakesa at saya ng paglalaro kasama ang iyong mga kababayan. Sa paglalaro, mahalaga ang discard. Bago umatake, pag-aralan ang base ng kalaban at pumili ang tamang tropa. Tandaan, ang pakikipag-ugnayan sa clan ay susi. Laging mag-donate ang tropa sa iyong mga kaklan para mapalakas ang kanilang depensa at huwag mahihiyang humingi din ng reinforcement kapag ikaw ang adik. Bukod pa riyan, siguradong kolktahin ang lahat ng rewards mula sa clan games at season pass para sa mabilis na pagunlad ng iyong village. Sa huli, ang nagising paraan para masulit ang iyong Clash of Clans experience sa Tagalog ay ang pagiging bahagi ng masiglang komunidad. Patuloy na i-upgrade ang iyong base, magsaliksik ang bagang mga tropa, at maging aktibo sa mga clan war. Ito ang magbibigay ng lalim at kasiyahan sa iyong paglalaro. Mag-enjoy sa pagbuo ng iyong village, sa mga epic na labanan, at sa pagkakesa ng iyong clan. Sa ganitong paraan, mas magiging makabuluhan ang bawat minuto mo sa laro. Thanks for watching. If this was helpful, leave a like and consider subscribing. See you next time.